पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीचो वांगडी म्हणून आदलो पुलीस महासंचालक आय.डी. शुक्ला हाची नेमणूक करपाचो थाराव कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या. तशेंच वीज आनी खात्यांतले कांय कनिश्ट पावंड्यावयली पदां भरपाचो निर्णय ह्या बसकेत जाला. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या न्यूरोलॉजी विभागात 11 लाख रुपया खर्च करून नवीन यंत्रणा घेवपाकूय ह्या बसकेत मान्यताय दिला. तशेंच गोंय घटक राज्य दिसाच्या खर्चाचो अहवाल आनी प्रशासनातल्या हेर म्हत्वाच्या प्रशासनातल्या खर्चाचो नियाळ घेवन तांकां मान्यताय दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. प्रेस कॉन्फरन्सात सगळ्यांचे स्वागत करता. माझ्या बरोबर आमचे आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गावडे आसा. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतले डिसिजन्स एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर अप्रूवल फॉर द 2 videos 60th लिबरेशनाक आमी केले. तेका एक्सपेंडिचर proposal for the export sector expenditure section for the display of the election related advertising on the bus stop conference. So there is appointment of the one member of the state police complaint authority by member appointed. Who's here? ID Shukla. Who? ID Shukla. Forward DGP. Forward. The creation of the post in the Department of the New and Renewable Energy. Post creation. Proposal for the appointment of the Dr. Richard Betello, consultant anesthetist on the contract basis in the Goa Medical College. Export structure approval towards the purchase of the portable EEG machine in the Department of the Neurology in the Goa Medical College. Amount is 11 lakhs. 48 lakhs. Extension of the pension cell. Creation of the one post of the special private sector. Redesignation of the budget officer. Redesignation of the post to the OSD 4 role. Redesignation. Role of the cabinet action plan for the approval for the of cabinet for the action plan and DPR prepared by the electricity department for availing the funds under the revamped distribution sector of the central government scheme. Electricity department has taken up.